Ku parliament makosana tsopano tikulowa ku parliament official kuma kupatsani mapdate kumene komudziwa mudzati machitira moja kumene kuti kwachitika sotu zinthu zingapo akuti tu Namalomba basi tikumuuza kondwani Nankhumwa kunena kuti tsopano akhozanso kubwerera ku chipani cha DPP kumadabwa zoti inu lero bwanji kwenikweni chapangisa ndechani kunena kuti no leroli mukhale no ajonena kuti no mumuyitaneso Nankhumwayi malingana to ndi mbiri mesa analiso achina Namalomba amene anathandizira kuti no Nankhumwa aonetsedwe chipata chotulukira ndale makosana tilowere ku parliament imene tafotokozera ndi tiyamba taonera kaye zimene anayankhula kondwani Nankhumwa kenakono amapanganso atake chakwera menemo kenakono tizapezeka zono tatanthauzira tikatero tionenso zimene anayankhula ndi kuti no Namalomba ndikutanthauzira ndikuzaomba nkora kumapetoko Nankhumwa anati bwanji kodi. In the year 2020, Malawians voted for the government of Dr. Lazarus Chakwera and the MCP leadership. When Malawians were voting for Dr. Chakwera and MCP, they were convinced that they are voting for a God-fearing leader. They were convinced that they are voting for someone who would walk the talk. They are voting for someone who brings national unity. They were voting for someone who would take a great stance against corruption. Fast forward, after the inauguration and swearing in, President Chakwera started making public appointments. In the appointments, he appointed several people into government. Whether it was by design or not, but at the end of the day, the people he appointed started letting him down. Several people in his government were not bent at assisting Malawians, but were bent at enriching themselves. A lot of people he appointed into public service were there to divide the nation along political lines, ethnic lines, and religious lines. These appointments, Mr. Speaker, sir, is what culminated into what today we are calling them as scandals: the East Bridge, the Bridging Foundation, the Nankhumwa Gate, and several other mishaps that happened under his leadership. It is because of these scandals that most people in his government grew wings. They became arrogant. They did not even want to listen to the needs of a common Malawian. There was a time, Mr. Speaker, sir, that even the Director General of the Anti-Corruption Bureau was arrested at the dawn of the day, but the government feigned ignorance. These appointments culminated into several other mishaps, like the beating of civil rights groups, activists, and several other people. At the end of the day, Mr. Speaker, sir, what happened is that Malawians came back and voted the MCP out of government. Mr. Speaker, sir, fast forward, we saw the new leadership of His Excellency Professor Thabita Mutharika being ushered into government. The current government, the current leadership, what is happening now with the current leadership, Mr. Speaker, sir, is that most Malawians are contented with how it has started. When you look at some other executive orders that the president is doing, trying to put things into place, one would say that now we have a president. Mr. Speaker, sir, and again, as per the norm, the president is busy appointing people into different public positions. However, I'm afraid to say that if the caliber of some other appointees that have been taken into government is anything to go by, the current regime will go the very same route of President Chakwera.
There are people, public appointees in government, who are busy, who are bent at dividing people along the regional lines, political lines, something which, if not taken carefully, is going to have an impact on the leadership of the president. There are people who are there who are bent at maybe not following in full what the president is advising. My call to them is that whether it is by design or not, but what they need to do is to follow what the president has advised. The president is meant at governing the country, following the rule of law. He advised the same in the SONA. My plea to those in the public positions in the current regime is that no time is now. The way the president has started, he needs to be supported. We need to follow the advice he's giving us. Minus that, we are going to go a different route altogether, and this country is going to slide down. Chabwino. Tiyambire ponena kuti apopo ndoti Nankhumwa anayimirira kuti no ayankhe pa zimene anayankhula mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika atakatsegulira parliament mu SONA yake ija. Ndi zimene wayankhula zambirizo wangonena kuti akuti kwamba mu chaka cha 2020 ndi kuti Amalawi anapangana kuti no avotere boma lina lake. Basi ronde kunali kuvotera boma lidzala chani la Tonse Alliance ndi kuti no munali achina MCP kumatsogolera ndi UTM. Now kunapezeka zonena kuti no makosana amene ankatsogolera jamaka aku MCP apezeka zoti notu ukhaya ngati dziko lidzaterisa zosomene zinthu akuzina zizendesera. Zinthu sizimayenda bwino, kunali fans ndi kuti no maskando mmenemo azina Bridget chani wayankhula wamoti maskando tingapo ake Bridget Foundation chani maskando okha kumaona kuti dziko litunda siri kuyenda bwino. Kunazapezeka zonena kuti izizi zimachitika chifukwa choti munali osati president amene ndi voto yekha koma ndi kuti munali anthu amene anamuzungira presidentwo amene asankhidwa kuti no atsogolerewo amaudindo amangopanga ndi kuti no zofoira zokhazokha kumangosokoneza zinthu kupanga zofoira mpaka anapezeka zonena kuti chani Amalawi anakwiya ndi kukanchosa president uja ndeti pa 6 September 2025 menepo kunchosa ndithudi kubweresa boma lina. Of course president wake ndi iye amakamba ngati mwaphiphiritsa koma tizikamba bemwe pa jefeni mangoyenga alula amene ililimo ndi chakwera akamba nkhani achakwera ndikutazipezeka zonena kuti Amalawi asintha boma ndi kuyikaso ndi kuti chani boma lina la nyuwani boma limene ndi kuti ndachani ndapita Mutharika aja kukamba zonena kuti munthu uyu ndi zoti wayamba bwino apa ndeto yambano kumva ngati kunena kuti ife Amalawi tili ndi president. Amalawi amba kumva zonena ali ndi president mene kunena kuti no mbuyo muja samamva kuti ali ndi president panopa akumva zoti nonso pano tili ndi president malinga ndi mmene zinthu zikuyendera akuyendetsa bwino zinthuzi. Mulinkhani ngati zosankha maudindo kuti akusankha bwino maudindo anthu onena kuti kumaona zoti apa ndi wasankha bwino nduna chana anthu osiyanasiyana ena ogwira ntchito akusankha anthu onena kuti kumaona kuti anthu akugwira ntchito bwino ndipo zili bwino kwambiri. Amapitirizana kufotokoza kunena kuti pamene zili bwino chonchi ndi zoti pamenenso ndi kuti akuyenera tani asamale chifukwa chonena kuti palinso anthu enanso pa gulu lomwelo losankhidwawo omwewo ndithu enanso mkati mwa gulu lomwelo muli anthu ena omweno ndi kuti ndotani ndosokoneza ndi amene angapangise zonena kuti agweseso chani boma ali kuti lilephere. Zochitika zawo ndi kuti apangise zonena kuti boma lilitani ligwepo ndi asamale kwambiri ndi anthu amenewo kuti no asakwanise kugwesa chani bomali kuti no ulamuliro wake wabwino upitirire ukhale kupitirira kumapitirirabe. Ndithu pokamba pomwe natingatanthauzire motero. Nawo kuna zabwirano Namalomba kuzayi wakira pamene paja tatendonera limodzi zimene anayankhula Namalomba titanthauziranso kenako tiomberu kankota kumapetoko. Our positive sentiments to the former leader, the former leader of opposition in the last cohort, Mulanje Sento. And I would also want to extend an invitation. I think this is the right time because His Excellency Professor Peter Mutharika has set out the tone that we are running an inclusive government, and therefore
he must come back. Kyombankhanga must be dissolved. He must come back. He is my brother from home. And the SG is here. And actually, because this is a government day, we can actually suspend all proceedings to allow that we receive you, the SG receive. This is your home. Feel free at any time. Come back. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Chabwino amenewo ndi a Shadraki Namalomba. Namalomba ndi anazayiwakira pamenepo kunena kuti no iyayi ndifuna nde kuti no ndauze Nankhumwa iwo amachokera kumenenso ine ndimachokera ndi chimwene wanga iyayi tikufuna tikuwuzeni zonena kuti zimene mukuyankhulazo ndi zoti inuyoto mukuyena kungozoti no malo anu aliko ku chipani kuno mukhuza kutani kulowa ndi kuti no chipani cha DPP khomo ndilotsegula tipange zonena kuti tithetse chiwombankhanga inuyo mubwerere kuchani ku DPP chifukwa ku DPP ko ndi kunyumba kwanu akuti DPP is your home. Of course ndi panalino nkhani ngati zimenezo anthu kuombera m'manja ena anazapitiriza kukamba zonena kuti Nankhumwa ifeyo ndamene tikutsogolera parliament ndi tsiku la mbali ya boma fa parliament kuja kumakhala ndi kuti no opposition day ndi kuti kumazakhalanso ndi kuti zani government day ndi ili lero ndi tsiku limene ndi government day tsiku la mbali ya boma tikhoza kuyimitsa zokambira nazi kuti no tipange chani tipange zonena kuti inuyo tingokulandirani nthawi imene timene tizikambira tipange kamwambo kokulandirani ku chipani kwa DPP ngati mukufuna kuti no mubwerere ku chipani cha DPP. Of course mukuyenera mutani mubwerere. Nkhani zaketu zinali moteromo ndi munamuona Nankhumwa ngati munamuona mamulozano Namalomba iwe mfana wachabe kwambiri iwe chani akusekerera pamenepo and anthu anazayipasa moto mmene momo ndithudi. Now menemo ndi mene zayendera ku parliament. Of course chomwe chimachitika chinachionena kuti panali ngati no nkhani za majokes awo anali majokes okha kafaka muona kuti no panali anthu kuseka kakheso ndi kuti Nankhumwaso amatani amaseka. It's a question onena kuti kodi ndi majokes okha chifukwa ine chimene ndimaziwa ntonena kuti pansi pa majokes amenewa pa nthabwala zimene zizi pamakhala kachilungamo kena kake kapena pamakhala uthenga wina wake umene ukufuna kuperekedwa. Kodi zinali zongojoka kapena mwina mwake amapereka uthenga kuti no inutu mwina ngati mukuona kuti no mwina munthu inomangika kuti ku chipani kapena tinakumirani mtima chipani cha DPP koma muli ndi khumbo loti mukufuna kubwerera mwina mukhozano tikumasuleni liroli sitingati kukozani mwa serious koma mwina mojoka momwe tikumasuleni kuti no ngati mukufuna kubwerera mungathe kubwerera ndithudi khomo ndilotsegula. Now ndalezi ndi ndazitsalira ndithu ndofuna tibwerere makamaka zaka zambuyo pamene Nankhumwa ankatulusidwa mu chipani cha DPP. What happened? Iye ujayi atanali gulu limene limafuna kuwukira muthalika nkuti no lisokoneza chipani. Of course ankakasumira di chipani cha DPP pita ukhote kusumira kubwera chipani kunali ndi kuti chipwirikiti chokha ali kumbali kutsutsa ija nthawi imeneyo ali mtsogoleri wa zipani zotsogolera ku parliament. Now kunapezeka zonena kuti koti lapeka mpata kuti no ku DPP kuja akakumane nkukakambirana kumene kuja anayitanitsa ndi kuti disciplinary committee imene achina Nankhumwa achina Sonda amene ajawa achina ndi kuti no John Ilongo akumpoto aja kuzabwera achina Grazeda Jeffrey achina Ladi Musa anatindwa kumene kuja kukuna kuti no akalandire no mwambo. Kulandira mwambo kunapangidwa ziganizo zonena kuti sopanoto Nankhumwa nditi mwija ichosedwe alisankatotolidwa baika. Of course dausi ujaswete ndi kunapezeka zonena kuti no Nankhumwa anachotsedwa kumfunsa Namalomba nthawi imeneja ndi amene ankayankhulira chipani komanso kumayankhulira ndi kuti ndani Peter Mutharika. Inu bwanji musemukuluza mukuchosatu anthu ndi nambala mukuchepesa manambala mukuzuluza chisankho chikubwera nthawi imeneyo. Namalomba ananena kuti magayi pali nthawi zina zake timafunika zonena kuti no tingodula mwendo basi mwendo umene uli ndi khansawo chifukwa sitikufuna khansa jefalikire yani thupi lonse. Ndi achina Nankhumwa wawa anali ngati mwendo wa khansa
kansala yake yonoti kansa imafalikira kuyisiya inakafalikirika kwambiri ndeti mangofunika titani tiwachose nchifake tinangwa balamusamo basino. Here we are ndekuti no magaya adza chisankho chachitika ndi apapa kodi kwadanali majokes chabe kapena zambuyo zinapita so pano anthu akufuna kumapasanaso machansi ena. Hayi tingo iona mmene ikuonekeramo. Inuyo mukuiona bwanji? Tikufuna kupereka uthenga kunena kuti nawo tiyamba kukupasani ma update aku parliament sinanga parliament ino yatsegulidwano apa tikathe kuona tikhati kupasani ma update akumeneko mmene timachitira. Inu mukhoza kumaonera za chizunguzo ukoko komano mukabwera pano muzizaoneraso zachichewa zotanthauzidwa cholinga chonena kuti wina aliyense azitsatira kunoko ku Malawi zomwe zikuchitika kumene kuti Akuti.